Masu kallo da sauraro assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanmu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin mai taken da mai kama ake kota. Shirin da gwamnatin jihar Kano karkashin jagorancin gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje kadimul Islam yake ɗaukar nauyin kawo muku. Bisa sahalewar ma'aikatar yada labarai ta jihar Kano, a inda ɗan uwa kuma abokin aiki comrade Malam Muhammad Garba yake jagorancin wannan ma'aikata. Kamar kowane mako, Aminu Nuruddin Amin ni nake shirye shirin. Gashi a makon nan kuma zan gabatar. Ku biyo mu. Gafiya mai kashe arna garu in ya kuta zanya tsado gara zabocin naka yau gafiya kashe arna garu waken zuya ka gagar wai da kiran sallar asubahi arna dan dole suke ji karfan aska kilki shi sai an zaɓe shi ake yi kullum sai mun faɗi gwarji dadin sunan shi muke ji mai tuwon gaba ɗan zaki ɗan silagaro bulukunji ba a fiɗa a cire shi jarmai ɗan gwaggwa na wali jarmai ɗan gwaggwa na hafsa karkon turmi a daka shi su daka su ga za su aje shi bauna kin gagari mashi tsauri baya firgita daki ATM murtala maki mai sa mamaki dungun bauna cika daji giwa kekin wuce waigi maiki kafi su da hange jirgi ka haure gidaje ya kuta zanya tsado gara zagocin naka. Masu kallo da sauraro, kamar da yadda kuka sani, wannan shiri ne da yake zagaya lungu da sako domin zakulo muku ire-iren ayyukan alkhairin da mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje kadimul Islam yake shimfiɗawa al'ummar jihar Kano. Mu kuma mukan shiga da na'urar mu je mu ɗauko mu nuna wa duniya domin mu tabbatar mata da cewa tabbas yana cika alkawarin da ya ɗauka lokacin yakin neman zaɓe. Masu kallo da sauraro, kamar da yadda kuka sani, yanzu fa zama ake na tahiya, na nufin gwamnati ta zo ƙarshe. Hakan ya sa a wannan makon muka mai da hankalinmu a kan kasafin kuɗin da mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya kai, wanda shi ne na 8 tun da ya hau karagan mulki, kuma shi ne na ƙarshe. A inda mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya gabatar da wannan kasafi a gaban majalisar dokoki na jihar Kano, a inda ya samu rakiyar manya-manyan makarraban gwamnatin jihar Kano, a inda kwamishinoninsa gabaki ɗaya sun hallara wannan waje da ma masu rike da madafin iko a wannan gwamnati na jihar Kano, a inda mai girma gwamnan jihar Kano ya yi bayani dalla-dalla akan yanda kasafin kuɗin zai kasance, a ina nufin cewa yanda za a yi amfani da kuɗaɗe sama da naira biliyan 245 a shekara ta 2023 mai zuwa insha Allah. Masu kallo da sauraro, zan muku bayani dalla-dalla kafin mu je ku ji daga bakin mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje kadimul Islam. Sai dai wannan karar duba ga yanayi na lokaci bai ba da damar mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje kadimul Islam ya fassara abinda aka rubuto da Hausa ba. Hakan yasa za mu karanta muku shi ɗaya bayan ɗaya, sannan kuma mu sako muku shi ku ji da kunnanku. Ku biyo mu ku ji yadda wannan fassara za ta kasance. Kai rugun mu kamar wata tsawa, mace itatuwa sai giwa, yaki a dole sai da kwamanda, murtala gara kayan gwaiwa, kana gani uba kan dauka, ga kamfani uban wani shago, ga maniya ku sha ku yi wanka, gurin cida a jika sama'u, dan gwagwatsa miyar kan kabari, ka bakin cikin masu kunu, yaki a dole sai da kwamanda, murtala gara kayan nauyi, ko daga wuyan shi ya kare. Yodo na cikin kogo wuta ta cinye shi muris. Masu
kallo da sauraro barkanmu da dawowa. Za mu leƙa domin ku ji jawabi daga bakin mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam, sai dai za mu yi shi ne a takaice ba komai za mu ɗauko ba saboda ya yi jawabin ne cikin harshen Nasara. Ku biyo mu ku ji daga bakin mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam. 216.6 million for the construction of Tukun Tower commercial residential layout roads network. 186 million for the construction of corner of Konkoso to Konkoso Road. You know, Ganduje is a village and the Konkoso is a big town. So it is my responsibility to ensure that Ganduje is developed to a town while Konkoso is developed to a city. 272.8 million for Kano State Optics Network Project. 250 million for the construction of Tambata Makoda Road. Mr. Speaker, another allocation of 1.8 billion is set aside to Kano State Road Maintenance Agency, that is Karma, for the routine maintenance of roads and drainages in the state. Similarly, the sum of 114 million is directed to Kano State Fire Service for the purchase of firefighting equipment, motorcycles, and health and medical materials. On the other hand, the sum of 316 million is earmarked to Kano Metropolitan and Urban Beautification Agency for the beautification of various sites and locations in the state. We know that we are also allocating firefighting equipment to the headquarters of the 4 Emirates councils. Transport sector. Mr. Speaker, honorable members, transportation system plays a vital role in all aspects of socio-economic activities, which leads to easy movement of goods and services at the right time from different location to another, as well as improvement of security status within the state. However, to consolidate on our efforts in that direction, we earmarked the sum of 8.67 billion naira for projects and programs in the sector. Some of the projects are as follows: purchase of 6 units of patrol ambulances at 80 million naira, production of Kano State Strategic Transport Master Plan at 30 million naira, procurement of high capacity buses, that is additional high capacity buses at the cost of 200 million naira. Environment and sanitation. Mr. Speaker, honorable members, since our inception into office, we dedicated our commitment towards improving healthy environment in the state. This is because of the state has an enormous damages from the floods experienced so far, and this includes solid waste problem due to domestic and industrial activities. Thus, therefore, requires rigorous and comprehensive environmental protection policies to curtail the adverse effect of the climate change in the state. In view of this, we propose to spend the sum of 1 billion on various environmental protection projects. We allocate the sum of 550 million for erosion and flood control across the state. Equally, the sum of 15 million naira is allocated for tree planting to sustain communal work in promoting clean and safe environment for the good people of Kano State. The sum of 15 million naira is also allocated for rehabilitation of waterways, land management and urban planning. Honorable Speaker, honorable members, provision of urban roads is a major requisite to attaining economic growth and development as contained in Kano State Development Plan 3. This resulted in the ongoing projects of rehabilitation and the renewal of major urban roads and infrastructure in the state, which consists of construction of new roads and underpasses, overpasses, bridges, as well as flyovers that serve clear testimony to
to our commitment to this direction towards to make Kano a mega city. To further consolidate our huge investment in that direction, we propose to spend the sum of 1.4 billion naira in the 2023 fiscal year for the construction of new roads across the state, rehabilitation of existing ones, construction of service lanes to create more openings in the urban roads, as well as construction of barricades and interlocking tiles for better street planning and urban beautification, which we call Lunguna Kalkal. Information. Mr. Speaker, honorable members, our commitment towards ensuring accountability and transparency in governance, this administration has continued to accord information dissemination the priority it deserves in order to keep our people abreast of happenings regarding matters of governance, reform, policies, projects executed, and other public enlightenment on issues affecting the state. This is to ensure openness in discharging our mandates and fulfilling our policy trust and objectives. To accomplish this, the sum of 2.3 billion naira is allocated to the sector in 2023 fiscal year for the provision of modern facilities in ARTV, Radio Kano, Triumph Publishing Company, censorship board activities, and many more related digital information technology services. Agricultural sector. As we are all aware, the Kano state is endowed with abundant arable lands, fertile soil, and conducive climatic conditions for agricultural production, which makes agriculture to be the mainstay of our economy. Mr. Speaker and honorable members, in order to complement the efforts of the federal government of economic diversification, as well as the role played by this sector as the largest employer of labor, the sum of 19.9 billion is allocated for the projects and the programs in the sector. We earmarked 5.8 billion for the different empowerment and farmer support packages under the Islamic Development Bank program. We earmarked 3 billion naira to support Padama farmers affected by COVID-19 under Nigeria Cares program, which is a supported World Bank project. We also allocated 5 billion to other World Bank and African Development Bank programs. This is with the sole aim to assist farmers, fishermen, and others in agricultural business to boost the output in the entire sector. In the area of supporting local farmers, 1 billion is set aside for the purchase of fertilizer, and another 1 billion is earmarked for the renovations of veterinary clinics, fish ponds, and seed multiplication center. It is also pertinent to know that our target is to achieve food sufficiency and sustain employment generation to our teeming youth through the enhancement of agricultural value chain, development of additional cultivable land, and increase in livestock production that would meet not only our consumption but to export the surplus to our neighboring states and neighboring countries. Security, law and justice. The Right Honorable Speaker, with respect to law and order, crimes in the state have been reduced significantly. The Honorable House may wish to recall its giant efforts for passing the Kano State Judiciary Funds Management Law 2022, and I have personally assented to it, which makes it effective from July 2022. The new law has adequately provided for the financial autonomy of the judiciary. The law has also provided for this important arm to work independently without any interference from the external sources. It will also provide adequate resources for the judiciary to work without any hitches and fast-track the dispensation of justice. Mr. Speaker, in our effort to prevent the infiltration of bandits into the state, we have been under severe military offensive in neighboring states. We have provided all unauthorized sales,
and renting of houses in the state, we made it mandatory for any person who wishes to enter into such transaction to obtain clearance from district heads or their representatives. Mr. Speaker, in an effort to sustain the maintenance of law and order in the state, government has proposed to spend the sum of 12.8 billion naira for various programs and projects in the 2023 fiscal year. This effort will further allow the judiciary to perform its duties of providing checks and balances to other arms of government, manufacturing, industries, commerce, and tourism. The Right Honorable Speaker, honorable members, this administration has maintained commitment in uplifting commercial activities in the state. In order to achieve this, the administration has dedicated the sum of 1.7 billion naira for the development of infrastructure at our various markets. Mr. Speaker, in Mohammed Abubakar Rimi Market, under this administration, has a provision for the construction of permanent office site, purchase and installation of solar street lights, rehabilitation and construction of interlocks at the market. Nonetheless, the government is more concerned with the safety of people by making provision of security gadgets to the police and the other security personnel at the market. Mr. Speaker, in Kantunkwari Market, this administration has also made provision for the rehabilitation and construction of permanent office accommodation, construction of access road networks at the market premises, supply of minivans for daily market sanitation, construction of 20 number of boreholes, construction of 18 number of gates at the market entrance, provision of security gadgets, and purchase of ICT facilities for security improvement in the market. Mr. Speaker, this administration has... Kamar da yadda muka gaya muku cewa zan fassara muku shi ɗaya bayan ɗaya. Mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Khadimul Islam ya fara da ma'aikatan lafiya, a inda kowa ya san irin mahimmancin da lafiya take da shi. Hakan yasa aka ware wa lafiya naira biliyan 39 daidai wa daida. Daga nan sai aka koma bangaren ilimi, a inda aka ware wa ilimi naira biliyan 62. Daga nan za mu koma bangaren kuma ruwa, a inda ruwa aka ware mata naira biliyan 27. Daga ruwa sai bangaren raya karkara, inda aka ware mata ita kuma naira biliyan 3.9. Daga raya karkara sai kuma ayyuka da gidaje, a inda ita kuma aka ware mata naira biliyan 35 daidai wa daida. Daga ayyuka da gidaje sai fannin sufuri, a inda idan ba manta ba a makon da muka yi bankwana da shi, mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Khadimul Islam ya kaddamar da motocin da za su dinga gudanar da sufuri a jihar Kano, wanda tuni wa'annan motoci an sako su kuma an kaddamar da su sun fara ayyuka a fadin jihar Kano, a inda su kuma aka ware bangaren sufuri naira biliyan 8.6. Daga bangaren kuma sufuri sai aka koma bangaren kuma muhalli, a inda muhalli aka ware mata naira biliyan 1. Kunde ji fa al'umma, muhalli ma ba a bar shi a baya ba. Mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya mai da hankali akan tsaftar muhalli a kowanne asabar ɗin ƙarshen mako. Hakan ya sa a bana aka ware mata naira biliyan 1, kamar yadda na gaya muku, yadda za a ci gaba da tsaftace muhalli da kuma gyara magudanan ruwa. Daga ɓangaren muhalli kuma sai kuma za mu je ɓangaren avon, a inda ɓangaren avon kuma aka ware mata naira biliyan 1.4. Daga nan za mu koma ɓangaren yaɗa labarai, a inda mu kuma anan namu yake, wanda anan ake tsakura mana abinda za mu ringa yaɗa irin ayyukan alkhairin da mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Khadimul Islam yake yi karkashin jagorancin kwamishinan ma'aikatar, wato Comrade Malam Muhammad Garba, wanda Comrade Malam Muhammad Garba kun sani
wanda kamar Malam Muhammad Garba kowa ya san shi wajen jajircewa akan ganin cewa an yada labarai na gaskiya da kuma na sahihin labarai. Hakan yasa aka ware mata ita kuma naira biliyan 2.6. Ku gafarce ni naira miliyan 2, ku gafarce ni naira biliyan 2.3 aka warewa ma'aikatar yada labarai. Daga ma'aikatar yada labarai sai kuma ma'aikatar na duke sarkin ciniki wato noma tushen arziki, a inda ita kuma aka ware mata naira biliyan 19.9. daga ma'aikatar noma sai kuma aka koma ma'aikatar tsaro, a inda al'umma idan za ku yadda da ni, na san cewa za ku yadda da ni, wato tsaro yana ɗaya daga cikin inda ake son a mai da hankali sosai, wanda tsaro yana tattare da kula da dukiyoyi da kuma rayukan al'ummar Najeriya. Wato yanzu kuma magana muke yi al'ummar jihar Kano, wato a inda shi kuma aka ware masa naira biliyan 12.8. daga nan kuma sai kuma aka koma bangaren kasuwanni da kuma kamfanoni, a inda su kuma aka ware musu naira biliyan 1.7. wato kun ga abubuwa guda 12 daidai wa daida da mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam ya ware wa naira biliyan 245 daidai wa daida, domin kudaden da za a kashe kenan a shekara ta 2023. fatar mu Ubangiji Allah ya saka wa jihar Kano albarka da ma Najeriya gabaki daya albarka. Za mu leƙa ku domin ku ji jawabi daga bakin mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam. Za mu leƙa domin ku ji labari, za mu leƙa. Kiɗa a ruwa mai tada hankalin dodo uban dodo Ganduje. Ka ji kiɗan da 'yan ta zina ba sa so. Dodo yana cikin kogo wuta ta cinye shi muris. Ja gaban tafiya dan Abbas ciyaman fati. Zaki ya rubi zuma mai ruwan tsiya da na kirki. Ba hagon gulbi kawai ya garda magaci shi. Ga ɗan sarki kibiya mai gaba gadi har sashi. Masu kallo da sauraro kun dai ji jawabi daga bakin mai girman gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam, a inda ya yi jawabi irin jawabin da na yi cikin harshen Nasara. Kun san mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ba a bar shi a baya ba wajen turanci. Allah Ubangiji ya yi da nufi, kuma Ubangiji Allah ya kawo mana babban rabo. Duba ga yanayi na lokaci duka a nan za mu ja labulan wannan shirin, a madadin gwamnatin jihar Kano da take ɗaukar nauyin wannan shirin a kowane mako a daidai wannan lokaci a kuma wannan tasha mai albarka ta Liberty tashar 'yanci. Sai ma'aikatar yada labarai ta jihar Kano, a inda dan uwa kuma abokin aiki Comrade Malam Muhammad Garba yake jagorancin wannan ma'aikata, sai wanda ya ɗauko mana hoto Sadiq Muhammad Fage, ni da na shirya na kuma gabatar Aminu Nuruddin Amin nake cewa Allah Ubangiji ya sada mu da alkhairi wani makon.